por për të mësuar më shumë për sa i përket situatës atje, dhe sidomos në Kiev, do të lidhemi me drejtoreshën e Institutit Ukrainas për politikat ndërkombëtare, Nadia Afanasieva. Hello, Nadia. Hello, Greta. Great to see you. How are you and how is the situation there, but also in other cities? You are staying in Kiev, right? Yes, I'm staying in Kiev, and actually we already restarted from May our activity of my institution, and like the majority of businesses also restarted their activity in Kiev and then the west part of Ukraine. So it's more or less safety. The only thing we need to be very attentive to the air alarms if we do have them, and usually we have them at least once, twice, sometimes 3 or 4 times per day. And this means that... Nadia po më tregon që po qëndron në Kiev aktualisht, ajo po më tregon që është qyteti më i sigurt, në fakt dhe gjithë zona perëndimore e shtetit të Ukrainës është një zonë më e sigurt, ajo po qëndron atje për shkak të institutit, por edhe për shkak të punës së saj. Ajo thotë që pavarësisht sigurisë së qytetit edhe zonës perëndimore, qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm në momentin ku ata dëgjojnë alarmin e sigurisë në qytet, i cili tregon që mund të ketë një sulm apo një raketë ruse. And how is your daily life and what has changed for you before the war and now? The life changed like 180 degrees, probably, if I can name like this. We definitely, we are going more or less to normality, if we can name it. But still, the big component of our activity now is volunteering. So this doesn't matter where you are, who you are. Almost all persons who are in Ukraine and abroad, who are somehow connected with Ukrainians, they would like to help. And we, being here, we are kind of transferring all this help and trying to organize all this big help directions. Ajo tregon që unë e pyeta në fakt se sa ka ndryshuar jeta e saj si përpara luftës dhe në këto momente që ajo po jeton në Kiev, dhe ajo më tregoi që ka ndryshuar në 180 gradë çdo gjë në jetën e saj, dhe tregon që aktualisht gjithë një prej gjërave kryesore që bëjnë qytetarët në Ukrainë është që të jenë vullnetarë, pra që të ndihmojnë vullnetarisht qoftë për ushtrinë, por edhe për aktivitetet e tjera të cilat lidhen si një ofensiv kundrejt të pushtimit që Rusia po i bën shtetit të Ukrainës. Another point is that we still need to rise our economy. We need to restart our businesses, which were almost restarting since May. At least in Kiev region. We need to think about the recovery period. We need to get plan and get some organizations which are always ready to help. So these are actually the everyday activity. We almost do not have real celebrations, even if we have today the National Flag Day and tomorrow the National Independence Day. We do not have a weekend. We do not have 3 days to celebrate. Even summer holidays? Even summer. Well, some of people do have summer holidays, but they are anyway staying in Kiev and they're working from home. Just don't go for a walk. E pyet, po më tregonte edhe disa ndryshime të tjera të cilat janë lidhur, i kanë ndodhur gjatë jetës së saj për shkak të luftës në Ukrainë. Ajo tregon që tashmë në këto momente të luftës, gjithë qytetarët e Ukrainës, sidomos këta të zonës Kievit edhe zonave perëndimore që janë më të sigurt, kanë rihapur bizneset e tyre, kanë nisur me një plan se si duhet të vazhdojë ekonomia e vendit, kanë menduar për planin B se si mund të rikthehet në normalitet. Pra ajo thotë që aktiviteti kryesor është se si të kthehemi dhe ta shohim, ta organizojmë jetën tonë sipas gjatë periudhës së luftës, sikur se ka qenë përpara luftës. Ajo po tregon që ditën e sotme, pra 22 gushti, është dita kombëtare e flamurit në Ukrainë, dhe ajo thotë që
as sot, as nesër që është dita e pavarësisë së vendit, nuk ka festime në Ukrainë, nuk ka festime, as nuk njihen fundjavat, as festimet e tjera, por ajo thotë që për sa i përket pushimeve verore, disa njerëz kanë vendosur që edhe të shkojnë me pushime, por në zona të sigurta pranë ose brenda Kievit. Is it Kiev more safer? Is it Kiev safer than other cities? Or, as you told me, only the western part of Ukraine? Well, to tell you the truth, there is no totally safe place in Ukraine now, because any part of Ukraine now can be attacked by Russian missiles. Has been Kiev attacked these last days? These last days we have several air alarms per day, but we haven't had any kind of real attacks like explosions or any kind of things. E pyeta për Kievin, në rast se është qyteti më i sigurt në Ukrainë apo zona perëndimore, ajo thotë që nuk mund ta thotë me siguri që është qyteti më i sigurt, por në krahasim me qytetet e tjera është më i sigurti. Unë e pyeta për sa i përket në rast se ka dëgjuar bombardime në Kiev përgjatë ditëve të fundit, ajo thotë që ka dëgjuar sirenën e alarmit, por ata nuk kanë parë ose nuk kanë dëgjuar bombardime që janë bërë nga ajri nga ana e ushtrisë ruse. And also very important thing that I would like to tell you about our society, that emotionally for us, this is very important to feel the solidarity of the European Union, of our neighbors, of our friends from the civilized world, we can say. And internally in the society, this is also a very emotional thing to understand how people are connected with each other, how they are trying to help each other, and how they are united to face all the circumstances that we have now. Ajo dëshiron të rrëfej për një moment shumë të rëndësishëm, për një moment që ka ardhur si pasojë e kësaj lufte, solidaritetin me njerëzit të Bashkimit Evropian, me qytetarët e zonave përreth, komshinëve pra shteteve fqinje, duke thënë se ky moment, kjo luftë që po ndodh në Ukrainë, ka shërbyer për të parë se sa solidar janë treguar njerëzit me ne, se sa na kanë ndihmuar, sa janë munduar të kenë qenë të lidhur me ne për të marrë vesh për luftën, por edhe për ta ndihmuar dhe sigurisht dhe për të përballuar këtë situatë të vështirë për Ukrainës, duke treguar që vërtet njerëzit i kanë ndihmuar në këtë periudhë mjaft të vështirë. You told me that you are staying in Kiev. Why you didn't leave the country with your family and you decided to stay there? Well, it was a period in March when we left. Actually, when in Kiev we can smell the kind of attacks which were in Bucha, in Irpin. This is very close, so this is like 20 kilometers to Kiev, and you can even smell of the flames and of the different things that we were experienced that time. We came back in the early May when actually the Russian troops were gone from the territory. From Kiev? They were gone from Kiev? From Kiev region, yes. The region, like it's But Chernihiv where did you region, go from March to May? Where did you leave from March to May? We were in Poland, in Moldova, in Romania, so it was like a kind of little bit traveling inclusively for the information campaign, inclusively to participate in different interviews on the TV stations in these countries. And why you are back now? Because of the institute or because you want to stay there in your country? Well, first of all, we need to stay here. We would like to stay here just because it's like we feel ourselves better here. We can say this for the 100%. Anyhow, even if you see and hear alarms and different kind of notifications, but please be very attentive that something can happen. Okay, we are attentive.
And still we have already, like tomorrow, we will have a half a year of the Russian invasion on the territory of Ukraine. So we definitely already adapted ourselves. We definitely know more than we knew on 24th of February, and we definitely need to adapt our everyday life to the situation that we have, what we have now. And also, this. Yes, please continue. Just one point. This is a kind of the solidarity of the society. If everybody will go from the territory of Ukraine, who will be from those who will defend it? E pyeta për faktin sepse nuk është larguar, duke qenë se janë miliona ukrainas të cilët janë larguar në shtetet fqinje, dhe ajo më tregoi se është larguar nga periudha e marsit deri në maj në disa shtete fqinje si Moldavia, Polonia, por më pas është rikthyer. Ajo dha mesazhin që ukrainasit, përfshirë edhe veten e saj që tashmë ndodhet në Kiev, duhet të mësohen dhe të adaptohen me këtë jetë në këto kushte lufte, ndaj edhe është rikthyer dhe përmendi dhe faktin që është edhe një shenjë solidariteti për të përballur me këtë situatë të vështirë për Ukrainën. Unë dua ta pyes pak për njerëzit të cilët janë larguar. Unë përmenda që janë miliona qytetarë të cilët janë larguar. Do you have familiars or friends which who have been evacuated? And why did they leave the country? Well, yes, the majority of them left the country because they feel they felt themselves that they need to be in another town. Like it could be connected also with the internal psychological panic or different kind of things. This is normal, and this is normal for a person to be to want to travel to a more secure place than is in your home. But those who were living in Kiev, because you told me that Kiev is more safe comparing to the other cities. Safe. Exactly. Yes. And those who left from Kiev who left, they are Kiev is more or less like people returning back already here. We can feel it by the traffic jams. We can feel it by the public transport and different kind of things. We also have here 100,000 IDPs already, internal displaced person from the eastern part of Ukraine. So Kiev now is a kind. Yes, please. Unë e pyeta pak për faktin se duke qenë se më tha që ajo është rikthyer, dhe e pyeta për miqtë e saj apo shokët të cilët janë miqtë dhe familjarët të cilët janë larguar nga Kievi, duke qenë se më tha se Kievi është një qytet pak më i sigurt se vendet e tjera dhe gjatë ditëve të fundit nuk kanë dëgjuar as bombardime. Ajo më tha që qytetarët e cilët janë larguar nga Kievi, pjesa më e madhe e tyre janë duke u rikthyer për të u adaptuar me këtë situatë të luftës, edhe kjo vjet re sidomos nga trafiku i makinave, duke treguar që Kievi po popullohet sërish, por I kthehen njerëzit në vend. And also, if talking about people who left, the majority of those who haven't came back now are those who do not have where to come back. If we are talking about the satellite towns of Kiev, like Bucha, Irpin, Gostomel, where we actually had a very rude attacks. There are people, inclusively, if we are talking about my friends and relatives, who do not really have home to come back for now. But it's again, it depends already from the recovery period and how fast they can come back to the normal life. Ajo po vazhdonte për të më treguar për atë fjalinë që më tha që një pjesë e qytetarëve po kthehen, duke thënë që në Kiev qytetarët po kthehen sepse jetesa është më e mirë, më e sigurt, por ka qytetarë të tjerë të cilët janë larguar drejt vendeve fqinje, sidomos në vendet edhe të Bashkimit Evropian, të cilët e kanë pak të pamundur për shkak se në qytete të tjera të Kievit shtëpit janë shembur, edhe nuk kanë një banesë për të shkuar dhe situata nuk është aq e mirë sikurse është në Kiev. Is it easy to live
from Kiev or to leave the country from other cities that maybe are not as safe as Kiev is? And how these people can leave the country? How can be evacuated? If we are talking about evacuation, the majority of trains, which are now very special trains, they are they're gratis, without payment. They are from eastern part of Ukraine, where we have a very comprehensive problems which are connected with the heating for the winter period, with the water, with the different kind of supplies, which are not available now for those people. And they are actually announced that they need to be evacuated in any part of Ukraine due to the winter period. Ajo më tregon që zonat e lindjes së vendit janë dhe zonat më problematike dhe më të rrezikuara, ndaj dhe njerëzit po largohen nëpërmjet atyre që quhen trena special, për shkak se në këto zona nuk ka as elektricitet, as pajisje, nuk ka as, sikur se thash, energji elektrike që që ka sjellë të mungesën e komunikimit të këtyre njerëzve nga njëra zonë në tjetrën, ndaj janë këto trena të cilat i kanë bërë qytetarët e këtyre zonave të largohen, të evakuohen në zona më të sigurta. As you mentioned before, in many cities in Ukraine, there is no electricity. How are you being connected, or other people are being connected with them, with those who are living still there, and they need to be evacuated from there, from the eastern part of Ukraine? They're trying to find different kind of facilities, inclusively military, like armed forces. Ukrainian armed forces are trying to help them to charge the phone, and somehow if they're preparing food, they are using usually like open fire in their near their homes. But still, you can do this during the summer period. In winter, it will be very cold. It would be a very big problem in such cities which are actually which have destroyed supplies. Ajo po më tregonte që është situata, sikurse u përmend, e vështirë në disa zona në lindje të vendit të Ukrainës, ku një pjesë e njerëzve qytetarëve nuk kanë mundësi për të komunikuar, por shërbimi ushtarak ka mundësuar për shkak të disa pajisjeve satelitore edhe mundësinë e komunikimit, duke qenë se situata është e vështirë për ta dhe duhet gjetur një mënyrë për të komunikuar që qytetarët në këtë zona të largohen nga vendi për shkak edhe të bombardimeve dhe të evakuohen sa më shpejt. Unë duhet ta pyes pak, sepse folëm për Ukrainën edhe për jetimin e ukrainasve në këtë situatë, duhet ta pyes në rast se ka pasur komunikime me rus ose miqtë e saj nga Rusia, të cilët e kanë parë situatën nga ande, nga media, nga qeveria, si ka qenë komunikimi me ta, çfarë kanë thënë dhe se si e kanë komentuar luftën. Nadia, I want to ask you if you have any friend. If you have any friends from Russia and you have been talking with them, if you had any connection with them, what do they say about the war in Ukraine? And is there anyone protesting in Russia about this situation, about this war? If we are talking about like discussions with those who live in Russia, everybody are trying to express their own point of view, and it's definitely not kind of this is a kind of no war. But who started the war? Why the war was starting? This is not the point. So this is a kind of comprehensive, complicated situation to discuss any kind of topics with the Russians those from Russia. Yes, well, they're not all Russians. Sometimes they are like from different kind of nationalities, and from the armed forces who came to Ukraine. The major soldiers are not really Russian by nationality. They are some kind of Buryats and different kind of like
nationalities who actually live in Russia. They do have Russian citizenship. But is there anyone protesting against Putin, the regime of Putin, and this war happening in Ukraine? I haven't heard something like this. There were very few when the war was starting, and now I'm not sure if I really aware about this, if I really have the whole information about this, because I don't really follow what is going on in Russia, just some channels to understand their propaganda. That's the only thing I try to follow. E pyeta se çfarë komunikimi ka pasur me njerëz që mund të njohë nga Rusia për sa i përket të situatës në Ukrainë. Ajo më ka thënë që është një situatë e komplikuar për sa i përket luftës në vendin e saj, për shkak se të asaj që kanë marrë nga media, nga qeveria, dhe opinionet e tyre kanë ndryshuar për pyetjet kryesore se si lindi lufta, pse u nis lufta, nga kush u nis kjo luftë. Edhe është pak e vështirë edhe për të biseduar me rusët, ose nuk janë të qarta sa ta, ose ndoshta nuk duan të jenë të qartë për shkak të informacioneve që kanë marrë nga, sikur se thash, nga qeveria dhe media, ndaj e shikon si një çështje të komplikuar. Madje thotë që jo vetëm rusët, por edhe të tjerë. Nadia, thank you very much for this interview. Thank you very much. Have a great day.